Tenía 22 años y estaba en la ruina. Sin familia quella piera, sin ahorros, solo una mochila de lona, y el dólar quella quedaba después de pagar la comprada la semana anterior. Y con ese dólar compró un molino de lana olvidado junto a un arroyo en las montañas verdes del sur de Vermont, en un pueblo del condado de Windham que no había visto un telar en funcionamiento, ni una tina de tint, desde 1963. Los muros de piedra se habían oscurecido con musco. La ruta hidráulica había dejado de funcionar. Pero lo que nadie sabía era que, escondido en la sala de la tina de tint de quel viejo molino, había algo que cambiaría su vida para siempre. Antes de continuar, si historias como esta significan algo para ti, suscribit y contanos en los comentarios desde donde nos ves. Nos encanta ver hasta donde ligan estas historias. Willipenic había crecido con el color en sus manos, no pintura, no tinta, no el color limpio y artificial que venía de un tubo o una botella, sino el color vivo que venía de una planta. El dorado intenso de la vara de oro, el rojizo de las cascaras de nuz negra, el suave gris azulado del índigo, el rosa pálido de la raíz de rubia remojada durante 3 días en un mordiente de hierro. Su abuela le había enseñado a ver estos colores, como otras abuelas habían enseñado a sus nietos a ver las flores silvestres, las constelaciones o los anillos de un árbol cortado, como un lenguaje escrito por la naturaleza, que uno podía aprender a leer si tenía la paciencia suficiente para observar. Su abuela se llamaba Marjorie Pennick y había sido tintora de lana en la fábrica Haskell Mill, en el pueblo de Waitsboro, Vermont, durante 34 años. Marjorie nació en 1937 en una pequeña granja, en un camino de montaña sobre Waitsboro, hija de un ganadero de ovejas, llamado Virgil Pennick, que criaba 60 cabezas de ovejas marinas, en 200 acres de pastos rocosos de las tierras altas, y que vendía su lana cada primavera la fábrica Haskell Mill, que era la única fábrica de lana en funcionamiento, que quedaba en el condado de Windham cuando nació Marjorie. Virgil había escuelado sus propias ovejas, 60 velens al año, cada uno enrolado, atado y cargado en la calle de su camioneta y conducido cuesta abajo hasta el molino junto al arroyo, donde el dueño del molino, un hombre llamado Asa Haskell, le pagaba por libre y prosaba la lana desde velón crudo hasta hilo terminado, en la misma maquinaria que su abuelo había instalado en 1889. Marjorie había empezado a trabajar en el molino a los 17 años en 1954, contratada por el hijo de Jr. Para cardar la lana, para pasar el velón crudo lavado por la máquina de cardar, que peinaba las fibras en láminas lisas y paralelas llamadas bats. Marjorie había sido buena cardando, pero el trabajo que quería estaba en la sala de teñido. La sala de teñido era una pequeña cámara de paredes de piedra, en la parte trasera del molino, construida directamente sobre el arroyo para que el tintoro pudiera sacar agua fría del arroyo para enjuagar. La habitación albergaba 4 tinas de piedra, grandes cuencos talados en granito de Vermont, cada uno de aproximadamente 12 metros de diámetro y 60 centímetros de profundidad, empetrados en el suelo de piedra a la altura de la cintura. A tintor se situaba entre las tinas y trabajaba la lana mano, en los baños de tint, utilizando una varilla de cobre para remover las mallas, en el líquido caliente y paletas de latón, discos planos perforados con mangos largos, para levantar la lana y comprobar el color a contraluz. La tintura de la fábrica Haskell se llamaba Bet Aldridge, y levaba teniendo lana allí desde 1938, 16 años cuando Marjorie ligó. Bet solo utilizaba tints naturales, colors vegetales extraídos de raíces, cortezas, flores y liquins que crecían a poca distancia de la fábrica. Nunca había usado un tint sintético, ni lo había decidido. Un tint sintético es un color fabricado en una fábrica, le dijo Bet a Marjorie el primer día de Marjorie en la sala de teñido. Un tint vegetal es un color que creó la montaña. Yo trabajo para la montaña. Betty había instruido a Marjorie durante 4 años, mediante la cercanía, la repetición y la lenta acumulación de conocimientos, que no se pueden apreciar. La sala de teñido había sido el aula de Bet, las tinas, los libros de texto,
Why las lecciones no se habían escrito por las lecciones eran colors, why los colors no se pudieron escribir. Solo se pudieron ver, recordar y comparar. Bet la había enseñado a Marjorie a interpretar el baño de tinte, como Marjorie le enseñaría más tarde a Willa. Observando el liquido en latino y sabiendo, antes de que la lana entrara, como se vería al salir. Marjorie había aprendido a identificar el color del tinte, a simple vista en cada etapa. La materia prima vegetal en la ala, el liquido extraído antes de que la lana entrara, la lana húmeda en el baño, la lana húmeda fuera del baño, la lana seca después del enjuague, y el color final después de que la lana hube. Era curado durante una semana. El color cambiaba en cada etapa. Un baño de vara de oro, que se ve amarillo brillante, en la ala produciría una lana que se ve dorado pálido húmedo y mil cálida seca. Un baño de nuz negra que parece casi negro, en la ala produce lana de un color rojizo intenso, no negro. Marjorie había aprendido estos cambios como un músico aprende los intervalos. De oído, por tacto, mediante la atención específica, y entrenada que se adquiere tras pasar 4 años junto a una tina, observando el desarrollo del color. Marjorie también había aprendido, y esta era la parte que no se podía enseñar, solo descubrir, que la misma planta, recogida en el mismo prado, produce un color diferente según el mes en que se recolectaba, la cantidad de lluvia que de esa temporada, el contenido mineral del agua del arroyo utilizada en el baño, y la antigüedad del mordiente. La vara de oro recogida en agosto produce un dorado más intenso, que la recogida en septiembre por las flores de agosto estaban en su máximo esplendor, y en septiembre la planta concentraba su energía en la semilla en lugar de la flor. Las cascaras de nuz negra recogidas verdes en julio producían un color rojizo, más cálido, que las recogidas marrones en octubre. Estas variaciones no eran defectos. Eran la forma de la montaña, el registro específico del clima de una estación escrito en el color de una malla de lana. A Marjorie le encantaban estas variaciones. Las llamaba el estado de ánimo de la montaña y guardaba una tarjeta de muestra para cada una, razón por la cual su colección de tarjetas de muestra creció a lo largo de 34 años hasta alcanzar las 67 tarjetas en lugar de las 20 o 30 que habría guardado una tintura menos atenta. Beta se jubiló en 1958. Marjorie se hizo cargo de la sala de Tenía a los 21 años y la dirigió durante los siguientes 34 años hasta que la fábrica cerró en 1992. Tenía cada malla de hilo que produjo la fábrica Haskell desde 1958 hasta el final, 34 años de pie junto a las tinas de piedra, moviendo la varilla de cobre a través de los baños calientes, levantando las paletas de latón para comprobar el color, enjugando las mallas en el agua fría del arroyo que corría bajo el suelo. Solo usó tintes naturales, como bet. Ella había guardado un jugo de tarjetas de muestras de lana, pequeños cuadrados de lana teñida prendidos a fiches, cada tarjeta etiquetada con la planta, el mordiente, el tiempo de remojo y el color resultante que registraba cada fórmula de tinte que había usado a lo largo de 34 años. Las tarjetas de muestras eran el único registro escrito de las recetas de tinte de Haskell Mill. No existen en ningún otro lugar. Marjorie se había casado con un hombre llamado Wendell Pennock, sobrino de Virgil, un carpintero que había construido casas y graneros por todo el condado de Windham durante 30 años, y que había comprendido que una esposa que legaba casa cada noche con las manos manchadas de oro, rojizo o azul era una esposa cuyo trabajo estaba escrito en su piel, y a quien no había que preguntar cómo le había ido el día. Wendell había muerto en 2005. Marjorie había seguido sola. Marjorie y Wendell habían tenido una hija, una mujer llamada Shelley, que era la madre de Willa. Shelley había dejado Waitsboro a los 20 años, se había mudado a Brattleboro, había trabajado como cámara, había tenido a Willa con un hombre que también la había tenido, y la había criado sola en un apartamento del segundo piso, en Main Street, con la particular y cansada competencia de una madre soltera que trabaja turnos dobles.
Shelley no había sido una mala matter. Shelley había sido una matter cansada. Loque en ciertos pueblos pequeños, y en ciertos años difíciles, vina sur lo mismo. Willa había sido enviado la graña de Marjorie, cada verano desde los 5 años, de junio a agosto, subiendo por el camino de la colina haste de la graña sobre Waitsboro, donde Marjorie tenía un pequeño rebaño de 12 ovejas, merinas, en el pasto que Virgil había despejado. Y donde había instalado una ruca manual y una pequeña estación de teñido, en la cocina. Dos alas esmaltadas, en la estufa de leña, y un tendedero junto a la ventana, porque la fábrica había cerrado en 1992, pero el teñido no había cesado, porque Marjorie había comprendido que un tintoro que deja de tener es un tintoro que olvida, y Marjorie no tenía intención de olvidar. Marjorie le había enseñado a Willa a cardar lana a los 6 años. La sentó en un taburete a la mesa de la cocina, con un par de cardadores manuals, paletas de madera con dientes, de alambre y un puñado de velón lavado, y le mostró cómo deslizar los cardadores, uno sobre el otro con movimientos largos, y uniformes haste que las fibras quedaran rectas y lisas. No luches contra la lana, dijo Marjorie. La lana quiere esta recta. Tú solo la ayudas a conseguirlo. A los 8 años, Willa podía cardar medio kilo de velón en una tarde. A los 10, Marjorie le enseñó a hilar en la ruca, pasando la fibra cardada. De su mano izquierda a través de sus dedos mientras su pie derecho accionaba el pedal. El giro recorría la fibra y unía las hebras en un solo hilo continuo. La coordinación la había levado meses. El primer ovilo de Willa había sido grumoso y irregular, grueso en algunos lugares y fino en otros, y Marjorie lo había sostenido a contra los y había dicho: Este es un ovilo honesto. Es feo, pero es honesto. El ovilo feo te enseña más que el ovilo bonito. El ovilo bonito simplemente se queda luciendo bien. El ovilo feo te dice to do lo que hiciste mal. A los 12 años, el ovilo de Willa ya no era feo. A los 14, Marjorie la había dejado entrar en las alas de tinte. Willa se había cuidado de pie junto a la estufa de la cocina, al lado de Marjorie, y había visto las flores de vara de oro macerarse en la ala de esmalte. El agua pasando de transparente amarillo pálido y luego a dorado intenso en 20 minutos, y Marjorie había levantado una mecha de prueba en una cuchara de madera, y la había sostenido a contra las y había dicho: ¿De qué color es esa? Dorado, dijo Willa. Ese es como se ve mojado, dijo Marjorie. Como se verá seco, Willa no lo sabía. Marjorie le había dicho: mil cálida, más oscura que el color humido, pero más cálida, con una profundidad que el color humido no tenía. El secado es donde el color se encuentra sí mismo, dijo Marjorie. El color humido es una promesa. El color seco es la verdad. Marjorie pasó los siguientes 2 veranos enseñando a Willa todas las fórmulas de tinte que conocía, trabajando con las tarjetas de muestra una planta por fin de semana, un color por lección. Habían recolectado las plantas de los campos, y bosques, alrededor de la casa de campo. Vara de oro del prado, cascaras de nuz negra del árbol junto al granero, raíz de rubia de un terreno que Marjorie había cultivado, en el borde del jardín durante 30 años, índigo de un pastel seco, que Marjorie pedía una vez al año a un proveedor en Carolina del Norte. Cada planta requería una preparación diferente. Las flores de vara de oro se maceraban frescas, las cascaras de nuz se remojaban durante 2 semanas, en un cubo tapado haste que el líquido se volvía negro. La raíz de rubia se cocinaba a fuego lento, nunca se hervía, porque hervir hacía que el color se volviera marrón en lugar de rosa. El índigo era el más difícil. Requería un proceso de reducción química que implicaba leche y paciencia, y una tina que olía, según Marjorie, establo en un día caluroso. Y el color resultante, un azul profundo y puro que ninguna otra planta en Vermont podía producir, valía la pena cada minuto de hedor. Willa había aprendido las 67 fórmulas cuando cumplió 18 años. No las había aprendido leyendo las tarjetas de muestra. Las había aprendido practicando, de pie junto a la estufa con Marjorie durante 4 veranos, recolectando las plantas, preparando los baños,
sumergiendo las majas, comprobando el color, colgando la lana para secar, en el tendedero junto a la ventana de la cocina, y comparando el resultado seco con la tarjeta de muestra la semana siguiente. El aprendizaje había sido lento, físico y específico, y no se podía haber hecho con un libro, porque la información crucial, como se ve el color en cada etapa, como lo cambia la luz, como lo afecta el mordiente, como importaba la temperatura del agua, solo existe al verlo. Marjorie lo había entendido. Pudo decir la fórmula, dijo Marjorie una vez cuando Willa tenía 16 años, pero no pudo decir el color. Tienes que ver el color, y tienes que verlo mal antes de poder verlo bien. Willa se había memorizado esa frase. La había levado consigo durante la secundaria en Brattleboro y durante los 2 años posteriores. Cuando trabajó en una tienda de lanas, en el pueblo y jalaba y tenía pequeñas cantidades de hilo, en el equipo de Marjorie, en la granja los fines de semana. La había levado consigo como la única frase de la vida de su abuela, que encajaba en su memoria y la decía quién era. Marjorie había muerto cuando Willa tenía 20 años. Una caída en el hilo fuera de la granja en enero, una fractura de cadera, pneumonia en el hospital, y luego se fue. Tenía 85 años. Esa mañana había tenido lana, una pequeña malla de prueba de raíz de rubia, hirviendo a fuego lento, en la ala smoltada sobre la estufa de leña. La cocina oliendo a ese cálido aroma terroso, que huele a sociaria, para siempre con el color rosa. La malla aún estaba en la ala cuando ligó la ambulancia. Willa la había sacado, la había enjugado, en el fregadero y la había colgado, en el tendedero, observando como el color cambiaba de rosa humido a rosa seco durante los siguientes 3 días. El color seco era más profundo, más cálido. Marjorie tenía razón. El secado fue donde el color se definió. Shelley había vendido la granja en 3 meses. Shelley necesitaba el dinero para el alquiler atrasado. Las reparaciones del coche y las deudas acumuladas de una mujer que había trabajado como cámara durante 20 años sin seguro médico. Willa se había levado los cardadoras de mano de Marjorie, la ruca, la varilla de cobre para remover de la sala de teñido de la fábrica que Marjorie había guardado en la cocina durante 30 años, y 3 de las tarjetas de muestras de lana. Vara de oro, nogal negro y raíz de rubia. Tras la muerte de Marjorie, Willa siguió trabajando en la tienda de lanas de Brattleboro, un pequeño local, en la cal principal llamado Green Mountain Fiber, regentado por una mujer llamada Lois que vendía lanas y artículos de punto, y que conocía a Marjorie desde hace 20 años. Lois la había contratado a los 16 años porque, según ella, cualquier chica que pueda hilar lana, incluso en una ruca tan antigua, tiene algo que yo no puedo enseñar. Willa trabajó en la tienda durante 4 años, reponiendo estanterías, enrolando mallas, ayudando a los clientes a elegir el grosor de la lana y jalando pequeñas cantidades de lana a mano en la ruca de Marjorie, que guardaba en la trastienda. Los fines de semana, Willa conduce la vieja camioneta de Marjorie, una Ford Ranger de 1992, que Wendell había comprado, nueva y que Marjorie había conducido durante los últimos 23 años de su vida. Por el camino de la colina hasta la granja, donde un vecino granjero, llamado Harold criaba las 12 ovejas marinas. Y ella había escuelado 2 o 3 ovejas, por visita y cardado y helado el velón, en la mesa de la cocina de la granja, y tenido pequeñas mallas en las alas esmaltadas de Marjorie sobre la estufa de leña. Había vendido el hilo tenido, en la tienda por $28 la malla, lo que Lois decía que era demasiado barato, y que Willa decía que era lo que Marjorie habría cobrado. Y las mallas se agataban cada semana porque las mujeres que las compraban entendían que el hilo de Vermont hilado a mano y teñido naturalmente. Hecho por una mujer de 20 años, usando el equipo, y las fórmulas de tinte de su abuela fallecida no era un producto, sino una continuación. Comparsa un pequeño apartamento encima de una lavandería, con una mujer llamada Dana, dividiendo el alquiler, $375 cada una. El acuerdo terminó en la primavera del año 22 de Willa cuando Dana se mudó a Burlington por un trabajo.
Willa no podia cubrir $750, ella sola con el sueldo de la tienda de lanas. El casero le dio 30 días. Si te está gastando esta historia, tomate un segundo y suscribit. Nos ayudará a seguir creando historias como esta. Quintanos en los comentarios. ¿Alguna vez has visto un cambio de color justo delante de ti? Has sabido que ese cambio te estaba diciendo algo? Tenía $1 en su cuenta corriente, no tenía coche. Levaba en su mochila los cardadoras de Marjorie, la ruca, la varilla de cobre para remover tres tarjetas de muestras de lana. Camino hasta la oficina del secretario del condado de Windham, en New final lunes siguiente preguntó si el condado tenía alguna propiedad disponible por menos de $10. El secretario, un hombre de unos 60 años llamado Esar. Goss, la miró por encima de sus gafas y dijo, menos de $10. Willa dijo, sí, señor. El señor Goss abrió en cajón del archivador, hagió una carpeta y dijo, aquí hay una. La antigua fábrica de lana Haskell en Millbrook, Waitsboro. Edificio de piedra de unos 204 metros cuadrados en una parcela de 57 hectáreas. Está en la lista de excedentes desde 2008. El precio de venta es de $1. Hizo una pausa. Nadie la quiere. La ruta hidráulica está atascada. El tecotain gotras y el condado no la asegura. Pero es de piedra, siguen pi, la miro. ¿Conoces el edificio? Mi abuela tenía lana allí durante 34 años, dijo Willa. El señor Goss se quitó las gafas. Marjorie Pennick era tu abuela. No era una pregunta. Celo la escritura y la intrigo una leve de hierro con un cordón de algodón. La sala de Tenía está en la parte de atrás. Las tinas todavía están en el suelo. Camino desde Newfane hasta Waitsboro, 11 millas por la ruta 30, a través de las estribaciones de las montañas, verdes a finales de marzo, con la nieve en las canadas, y los arroyos crecidos por el deshilo. Ligo al molino al atardecer. Estaba junto al arroyo exactamente, como lo recordaba de los veranos con Marjorie. Un largo edificio de piedra con techo de pizarra, una ruta hidráulica de madera en el lado aguas arriba, atascada por décadas de hilo y escombros, y una pesada puerta de tablones que daba al camino. Medio la lave en la cerradura. Gyro. Una habitación larga, paredes de piedra, suelo de tablones, vigas de madera maciza, la máquina de cardar y el teller en su lugar junto a las paredes, polvorientos y inmovibles. Al fondo de la habitación principal, un arco bajo de piedra conduce a la sala de Tenía. La habitación de Bate, la habitación de Marjorie. Se agachó para pasar por el arco. La sala de Tenía era pequeña y de paredes de piedra, tal vez de 15 por 12 pies, con el arroyo corriendo directamente bajo el suelo a través de un canal de piedra. 4 tinas de granito empotred. As en el suelo a la altura de la cintura, cada una seca y oscura, manchada con 60 años de tinte vegetal, amarillo var de oro, marrón nogal, azul indigo, rosa rubia. Los colores se superponían en la piedra como anillos en un árbol. Los soportes de cobre para las varillas de agitación estaban vacíos. Las paletas de latón para los colores habían desaparecido. Contra la pared del fondo de la sala de Tenía, detrás de la cuartina, había una repisa de piedra empetrada a unos 90 cm del suelo. La repisa contenía una caja de madera, una sencilla caja de pino, del tamaño de una hogaza de pan, con tapa abatable y un pequeño cierre de latón. La caja estaba pegada a la pared, detrás de una pila de botes de tinte vacíos, invisible desde la puerta. Willa abrió la caja. Dentro, un estuche de cuero con las herramientas de teñido que faltaban, el par de varillas de cobre para agitar, la que Marjorie se había levado a casa era la de repuesto. 2 paletas de latón para los colores con mangos largos, y un jugo de 3 cucharas de estaño para medir el pH junto al estuche. Una bolsa de lona resistente. Y debajo de ambos, envueltos en algodón encerrado, una gruesa pila de tarjetas de muestra de lana, no 3, ni 10, sino 67 tarjetas, cada una sujeta con un cuadrado de lana teñida, cada una etiquetada con la cuidadosa letra de Marjorie, planta, mordient, tiempo de remojo, resultado. La biblioteca completa de tintes de la fábrica Haskell. 67 colors de 67 plantas. El registro completo. La bolsa de lona contenía monedas de oro. 44 monedas de oro Liberty Quarter, Eagle con fechas,
intra 1920 y 1962. El comerciante de mondas de Brattleboro, las valoro en aproximadamente $27. Escondida debajo de las tarjetas de muestra había una carta de blada. A quin encounter esta caja, mi nombre es Marjorie Pennick. He tenido lana en esta habitación desde 1958 hasta hoy, 3 de November de 1992. La fábrica está cerrando. Esa junior dice que no hay suficient demanda de lana de Vermont para mantener las máquinas funcionando. Probablemente tenga razón sobre las máquinas. Si equivoca sobre la lana volverá. Alguien lo querrá de nuevo. Cuando lo hagan, necesitarán los colors. De yo mis herramientas, mis tarjetas de muestras y mis ahorros en este estante porque pertenecen a esta habitación. Las tarjetas de muestras son el único registro de las 67 fórmulas de tintes naturales que he desarrollado a lo largo de 34 años. No se pueden reemplazar. El oro es lo que ahorré. Úsalo para la fábrica. Lina las tinas, tiene algo. Marjorie Pennick, Tintora, 3 de November de 1992. Leo la carta dos veces. Lugo saco de su mochila, un trozo de lana sin tenor, fibra de merino cruda que misma había cardado, en las cardadoras de Marjorie el otoño anterior, y se la envolvió lentamente alrededor de la muñeca izquierda. Levanta la muñeca hacia la paleta les de marzo, que entraba por la única ventana de la sala de teñido, y mira la fibra blanca cruda contra su piel. No loro ni hablo. Simplemente sostuvo la lana contra su muñeca, cinchando su suavidad, la lanolina en presente en la fibra, y comprendió que lo que sostenía no era hilo ni color. Era el comienzo. Era la materia prima esperando ser teñida. Dijo en voz baja las paredes de piedra, a las cuatro tinas manchadas, y al arroyo que corría bajo el suelo. Gracias, Marjorie. Voy a teñir algo. A la mañana siguiente, hizo autostop hasta Brattleboro y depositó el cheque del comerciante de mondas en el banco de Main Street. Abrió una cuenta corriente y salió al 20 de marzo. La semana siguiente, compró una camioneta usada, una Chevy S10 de 1998 con 189,000 millas, y una transmisión que gemía en segunda marcha, a un hombre en Dummerston por $1,600. El primer mes fue el piso de la sala de teñido. El canal de piedra que levaba el arroyo bajo, el suelo se había llenado de sedimentos, con 30 años de hojas y escombros, y el agua ya no fluía limpiamente, lo que significaba que las tinas no se podían enjuagar. Willa pasó 3 semanas de rodillas en el canal, limpiando el lodo a mano con una paleta de jardín y un cubo, sacando el fango negro de paleta en paleta, y subiendo cada cubo por los escalones de piedra y vaciándolo en el prado detrás del molino. El trabajo era frío, húmedo y lento. Al final de la tercera semana, el arroyo volvió a correr limpio por el canal, y cuando metió la mano en el agua, estaba tan fría que la dolía, lo cual era normal, porque el agua fría del enjuague fijaba el tinte, y el agua caliente lo lavaba. Y Marjorie siempre había dicho que el arroyo era la mejor herramienta del molino. Hizo que el molino fuera habitable poco a poco, una cosa a la vez, cada pieza ganada, encontrada o regalada. La primera semana durmió en su saco de dormir sobre el suelo de tablones de la sala principal, junto a la vieja máquina de cardar, usando su mochila como almohada. La segunda semana compró una cama plegable en la tienda de segunda mano de Brattleboro por $18, y la colocó en la is. Quina de la sala principal, cerca del arco de piedra que daba a la sala de teñido, donde el calor de la ventana orientada al sur de la sala legaba por la tarde. Compró una pequeña estufa de leña en una subasta agrícola en Townshend por $45, una estufa de hierro fundido, abalada y ennegrecida, pero en buen estado. Y el señor Goss, de la oficina del secretario, ligó al molino encebado en su camioneta con un trozo de tubo de estufa que su esposa había encontrado en su granero y ayudó a Willa a pasar el tubo por un agujero que ella había cincelado en la pared de piedra. Marjorie calentaba esta habitación con una estufa igualita a esta, dijo el señor Goss, mientras unía las secciones del tubo. Recuerdo el humo que salía de esa pared cuando era niño. Todo el pueblo sabía que el molino estaba funcionando cuando salía el humo. El primer fuego que encendió en la estufa,
Un pequeño fuego cuidadosamente preparado con leña de abeto, que había recogido del bosque detrás del molino. Lino la sala principal con un calor seco y crepitante, que se extendió por el suelo de piedra, y subió por las paredes de piedra de campo hasta asentarse en las vigas de madera. Y Willa se sentó en el cadáver y observó como la luz del fuego se movía sobre la vieja máquina de cardar y pensó, esto es lo que Marjorie veía cada mañana durante 34 años. Esta luz sobre estas piedras, est calor en estas vigas. Una mujer llamada la SRA. Thurber, dueña de la graña al otro lado del camino del molino, le trajo a Willa una caja con utensilios de cocina la tercera semana, una cafetera, 2 tazas de esmalte, una sartén de hierro fundido, una bolsa de patatas y un tarro de su propio sirope de ars. Tu abuela le compraba huevos a mi madre todos los sábados durante 20 años, dijo la SRA. Thurber. No voy a dejar que la nieta de Marjorie Pennick pase hambre en su propio molino. Después de eso, volvía todos los sábados con huevos, pan y lo que tuviera. Nunca se quedaba mucho tiempo. Si paraba en la puerta, miraba la sala de teñido y decía, aquí Huel bien, Huel a los viejos tiempos. Willa colocó la fotografía de Marjorie en el estante de piedra sobre la cama, Marjorie en las tinas de tint en 1974, con una varilla de cobre en la mano y los dedos teñidos de un dorado intenso. Clavó las 3 tarjetas de muestra que llevaba en su mochila y la viga de madera sobre el arco. Vara de oro, nogal negro y raíz de rubia. Junto a ellas, clavo, una por una, las 67 tarjetas de la caja hasta que la viga quedó cubierta de pequeños cuadrados de lana de colors. 67 tonalidades dispuestas en el orden en que Marjorie las había numerado. Un espectro de colors vegetales que iba desde el crema más pálido hasta el índigo más intenso. Cada una etiquetada con la letra de Marjorie. La viga persia una frase escrita en color. Era lo más hermoso del edificio. Colocó la ruca en la sala principal, cerca de la ventana orientada al sur, y comenzó a aceptar pequeños encargos de hilo hilado a mano y teñido naturalmente para tejedores del val que habían oído de la SRA. Thurber del SR. Gozo de la mujer de la tienda de lanas, en Brattleboro que la nieta de Marjorie Pennick había reabierto la fábrica Haskell y estaba teniendo lana en las tinas de piedra originals, con las fórmulas vegetales originals. Cada encargo era pequeño. Una libra de hilo, 2 libras, a veces solo unas pocas mejas de un color específico. Pero cada uno era una conexión, un hilo entre la fábrica y el val. Consiguió un trabajo en su segundo año. Una cooperativa de arts textiles, en Brattleboro la contrató 2 días a la semana para impartir talleres de teñido natural por la dueña. Una tejedora llamada Ruth Slocum había viajado a Waitsboro para comprar una meja del hilo de vara de oro de Willa, y se había quedado en la sala de teñido mirando las 67 tarjetas de muestra en la viga y había dicho. Esto es una biblioteca. Esta es la única biblioteca de tintes naturales en Vermont. Tienes que enseñar esto. Ruth la contrató por $20 la hora y les dijo a sus alumnos. Esta mujer puede mirar un baño de tint y decirles como si verá la lana seca. Su abuela podía hacer lo mismo. Nadie enseña eso. Es hereditario. En una tarde, despejada a finales de septiembre de su 25º año, Willa se sentó en el escalón de piedra fuera de la puerta del molino, y vaya desvencerse la última luz cabrza al otro lado del arroyo. La ruta hidráulica, que había liberado del hilo y los escombros en su segunda primavera, y que ahora giraba lentamente en la corriente, sin impulsar nada, solo girando, proyectaba largas sombras sobre el prado. Dentro del molino, la estufa de leña crepitaba. La ruca estaba junto a la ventana y las 67 tarjetas de muestra brillaban en el haz de luz que entraba por el arco. Podía oler la vara de oro macerándose en la sala de teñido, y una tanda fresca la primer del otoño. Las flores que había recogido esa mañana en el prado detrás del molino. Pensó en Marjorie, que había esta. Junto a esas tinas durante 34 años criando colors, con plantas que crecían a pocos pasos de la puerta. Pensó en Bette Aldrich, que le había dicho a una chica de 17 años en su primer día. Trabajo para la montaña. Y pensó en Virgil,
Que había esquilado 60 ovejas cada primavera y había levado, el velón por el camino de la colina hasta este edificio por la lana, el molino y la montaña habían sido, para 3 generaciones de penic, lo mismo. Esa es la magia de los colors, que nuestras abuelas nos enseñan a ver. Cuando tenemos 6 años y estamos de pijunto a la estufa de la cocina, observando cómo las flores de vara de oro se remajan en una ola de esmalte, no siempre sabemos que la observación en sí misma es el oficio. Lo aprendimos lentamente, verano tras verano, baño de tinte tras baño de tinte. Y entonces, 2 años después de la muerte de la anciana, entramos en una habitación con 4 tinas de piedra teñidas, con 60 colors de profundidad, encontramos una caja en un instante, la abrimos y comprendimos lo que nos había estado enseñando. Nos había estado enseñando que el color húmedo es una promesa. El color seco es la verdad. Y el oficio es la paciencia para esperar aquella verdad aparezca. Willipenic tenía 22 años y estaba en la ruina. Tenía $1 y lo gasto, en una fábrica de lana olvidada junto a un arroyo, en las montañas verdes del sur de Vermont. Fue el mejor dólar que jamás gasto. Si esta historia te conmovió, compartela con alguien que necesite escucharla. Y si te encanto, tenemos algo especial para ti. 12 historias completamente nuevas, nunca publicadas en YouTube, disponibles solo para quienes apoyan directamente este canal. Cada una es una historia completa de Quiet Road, igual que esta. También hay un audiolibro completo disponible para quienes quieren escuchar las 12 en un solo lugar. Encontrarán el enlace en la biografía. Les dedicamos to do nuestro corazón y las creemos para quienes realmente saben escuchar. Gracias por ser uno de ellos. Nos vemos en la próxima entrega de Quiet Road.